thank you all for gracing this important event. The water sector as a whole is increasingly becoming of high value interest to our government. And I would like to begin tonight by contextualizing this increased interest. When we took over the administration of this country, we decided to focus our energies and synergies on the economic reform agenda. Aside from the obvious benefits, this was the most developed sector, and we had a clear vision as to the direction we wanted to steer the country. The economic reform embraced fiscal austerity that impacted on all other sectors, in particular the security sector. The security and justice sector reform was also born out of this need. Similarly, good governance, sharing revenue responsibilities, transfers and spending powers to carry out public functions with our federal member states also led to the linkage between economic reform agenda and the inclusive politics agenda. Our reform path has ultimately led us to service delivery. In order for us to sustain the benefits of our reforms, to grow our economy, to improve key sectors, and most importantly, to enhance government legitimacy, it is inevitable that we also give due attention to the reform of the social service sector. While this sector is wide and will require critical attention, whether it is in regard to education or health, I have zeroed on water as it unlocks the most potential in the immediate term. In order to fully appreciate how significant water is in Somalia's reform and resilience efforts, I present to you a brief background. First, out of Somalia's estimated population of 15 million roughly, only 24% of the population is able to access improved water sources, one of the lowest in the world. Interestingly, the estimated available water in the country is 14.7 trillion liters, while our natural withdrawal rate is estimated at 3.3 trillion liters. I'm sure the reasons are obvious to many here tonight, least of which is inadequate infrastructure and poor quality of water supply systems. But what is very clear is that water is not entirely scarce, but infrastructure, institutions, and systems are lacking. A joint study between the federal government of Somalia and the African Development Bank in 2014 identified the gaps in the water and sanitation sector as limited infrastructure and weak institutional capacity. The effects of water scarcity are felt in all aspects of the society. It is a major impediment to our economic growth and recovery initiatives, as it denies us the opportunity to maximize output in agriculture, business, and livestock. In the security domain, scarce resource repeatedly contributed to tensions and even violent confrontations among pastoralist communities, leading to an already fragile context even far more fragile. The severe and very difficult droughts that we face also make the victims susceptible to recruitment into violent and terrorist groups. Yet, millions of donor funds are annually spent on water resource interventions. Ladies and gentlemen and colleagues, excellencies, I would therefore like to thank today or tonight those here who have made substantial contributions to this sector and who are still trying to make a tangible impact. Today, we're here to debate the way forward
with a vision that in the next 5 years, we should all try and plan to have a nation that is water sufficient and able to manage our water resources in 5 years. A more coordinated and joined up approach to supporting this sector is urgently needed. My government has begun reaching out to the partners to establish a comprehensive national water resource strategy plan that will help in the promotion, planning, monitoring of the water sector. This strategic plan is a much-needed initiative and will strengthen coordination and provide a structure and priorities for a reformed water sector focused on needs and deliverables. The government will be relevant when it provides basic services such as access to clean and affordable water to its citizens. This will not only provide water for consumption, but also contribute to both economic reform and mitigate violent conflicts and impact the effects of the droughts we've been seeing over the past years. An investment in water is an investment in economic empowerment, safety for women and children, peace and stability in human rights, and confidence building towards state institutions. We are therefore asking tonight our partners and stakeholders to strive towards supporting our government in fulfilling this critical mandate. I am therefore here with you to kickstart this debate tonight, and I hope this debate in 5 years' time will give us a different Somalia on all aspects because of the strategy we will start debating tonight. Thank you. Somalia meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga oo si weyn looga shaqeynayo dib habeynta amniga ciidamada si xoogganna loo jabiyey cadowga nabadiidka meel fiicanna ay ciidamada qaranka Soomaaliya iyo walaalaha AMISOM oo nala shaqeeyaba ay marinayaan inay daciifiyaan al-shabaab iyo nabadiidka sidoo kale waxaa shaqo fiican ka socotaa wax badanna laga qabtay arrimaha dhaqaalaha dib habeynta dhaqaalaha iyo SMB oo World Bank IMF aanu kala shaqeyno iyo in shuruuc wax ku ool ah la diyaariyo maadaama anagu dawladdan markii la dhisay aanu xooga saarnay arrimaha shuruucda iyo siyaasadaha shuruucda xukuumaysa maaliyadda oo kuwa ugu muhiimsanaa qaarkood madaxweynuhu saxeexay sida isgaarsiinta iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa waxa kale oo madaxweynuhu saxeexay sharciga naafada marka dhinaca dhaqaalaha dib habeyntiisa iyo in mushaharooyinku bil kasta u soo dhacaan ciidamada iyo shaqaalaha dawladda adeeg kasta oo la qabtaana uu si sharci ah uga baxo wasaaradda maaliyadda iyo hay'adaha xisaabaadka ku shaqada leh systemkaasi si fiican ayuu u shaqeynayaa idinkuna markhaati baa ka tihiin ummadda Soomaaliyeedna markhaati bay ka tahay waa horumar weyn oo aan dhinaca dhaqaalaha ka sameeyno waxa kale oo iyadana si weyn looga shaqeeyay siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dib habeynta dastuurka oo 15kii chapter farsamo ahaan dhameystiran yihiin sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya golaha wasiirada ansixiyay hor yaalla golaha shacabka oo ka doodaya hadda marka ay imaka furmaana la hor keeni doono si Soomaaliya 50 sanadood kadib ay uga hirgasho doorasho xor ah oo xalaal ah hal qof iyo hal cod ku dhisan si xor ahna shacabweynaha Soomaaliyeed toos ay u soo dooranayaan wakiiladooda baarlamaanka iyo madaxweynahooda marka taana sharciga iyo baarlamaanka ee hortaala inuu meel fiican mariyo lana ansixiyo waxa kale oo wax weyn aan ka qabanay arrimaha bulshada dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka iyo gurmadka gargaarka degdega xuquuqul insaanka oo wax weyn ay Soomaaliya record fiican maanta marayso si fiican taabagal iyo dabagal loogu sameeyay guddida xuquuqul insaankuna
xulisteedii ay meel wanaagsan marayso Soomaaliya waxay la bariisantay dikhawga cimilada isbeddelka cimilada adduunka oo dhibaato culus ku haya deegaanka dhibaato culus ku haya xoolaha xaalufinta dhirta oo loo bedelo dhuxul lana dhoofiyo oo laga ganacsanayo isaguna dib weyn ku haya deegaankii iyo abaaraha soo noqnoqda oo ay sabab u tahay isbeddelka cimilada adduunka barakicinaya dadkii markasta uu roobdo daadad fataha oo xaalufiya dalagii baabiya deegaankii iyo marka abaaruhu dhacaan oo mar labaad xoolihii iyo dadkiiba dhibaato weyn u haysta Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu nugul isbeddelka cimilada adduunka waxaan isleeyahay shirkani wax badan ayaa uu kaga hadli doonaa aynuna ka qaban doonaa sidee baan fikir iyo ra'yi isugu biirinaa in adkaysiga iyo dib u soo nooleynta deegaanka Soomaaliya oo 30 sanadood u dambeeyay dhibaato ba'an lagu hayay dib looga shaqeeyo dhiraynta bilicda deegaanka wanaajinta deegaanka la dagaalanka waxa xaalufiya ama badda ha noqoto ama dhulka ha noqoto deegaanka intaasiba waxay tahay waxyaabaha aynu isleenahay waa kaga hadli doontaan shirkeenan maanta iyo berri socon doona ajanda dheer baynu leenahay maanta waa maalinta hawlaha ugu waaweyn dhacayaan waxaan isleeyahay waqtiga si fiican baydun uga faa'iideysan doontaan qof walbana waxa uu ku koobnaan doonaa mawduuca wixii aan laga tagayna in uu ka hadlo arinta kale ee aan doonayo inaan taabto waxa weeye iskaashiga labada dhinac oo afka qalaadna aynu ku nidhaa partnership principles inaynu kaga hadalno iyo maaf oo isaguna ah maxaa isla xisaabtanka labada dhinac mid walba u yaal laga rabaa dawladda Soomaaliya 15 bilood ilaa 2020 December maxaa noo qorshaysan ay tahay inaanu qabanno dhameystirnana beesha caalamku 15 bilood u haray mandate-ka xukuumaddan dawladdan maxay wax nagala qaban karaan